Hello friends, so welcome to Patkal English Academy and Banshankar English Academy. ಇವತ್ತ 2025-26 ರಿವೈಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ವಾಟ್ ವುಡ್ ದ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ? ಆನ್ಸರ್, ದ ಫುಡ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ a butterfly or an apple. Second question, name any two things which teach the foot that it cannot fly. Stones, bits of glass, streets, ladders. The paths in the rough earth. Number 3, what does time teach the foot? Answer, time teaches the foot that it cannot become a fruit, that it cannot become a butterfly. Question number 4, mention any two places where the foot walks in the shoe as a blind man. Answer, the foot walks in the shoe as a blind man through fields and mine, markets and ministries. Last question, name any two things that teach the foot it cannot fly in the poem To the Foot from its Child. Answer, stones, bits of glass, streets, ladders, the paths in the rough earth. Thank you for watching. Next ಯೂನಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಗೊಂದಲ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.